Welcome to AS American Center. You have come here for the IELTS and TOEFL training. Here we have come here IELTS and TOEFL writing and speaking. Mostly meant for writing and speaking. The essay is taken from the Lingua Forum Dream Tech. The video number is 3. Writing and speaking, most important, isn't it? In speaking task, 3 divisions are there. In the second division, they may give you a card and they may ask you to speak on topic, a agreement or disagreement topic, or something about what you like. And in writing essays, they may ask in task 2 agreement or disagreement questions. And of course in TOEFL you have 6 parts in speaking task, and in that also you can use all these what you are learning today. And for writing in TOEFL you need essay writing. Even there it is useful. Here agree or disagreement topic, agree or disagree question. Type 1, universities. You know what I mean by universities? After school, it is a college. Some colleges are affiliated to university. Government and universities are there. Like in India, you have both private and government universities. In America, you can find many private universities. Harvard University, Cambridge University, Oxford University, and whatnot, thousands of universities. In India, you have Delhi University, Jawaharlal University, Anna University, and for private university, you can say SRM University, Shastra University, many universities are there. Universities, what's the purpose of universities? Should provide as much money for sports programs as for the libraries. You know, all the universities, they spend a lot of money for libraries. It is a research and development wing where you find a lot of books, computers, the latest information, world around articles are published, and it has been purchased by the universities for developing the students' knowledge in their subjects. Do you agree or disagree with that view that universities should provide money? They should allot a lot of money for sports programs as for libraries. If they are spending for library 5 crores, they have to spend equal amount of money for sports. Sports should be given equal importance like the universities spending money for libraries. Do you agree? Do you agree or disagree with that view? Use specific examples and reasons. They are asking you to give examples and reasons to explain your answer. A sample answer is here. The library is, after that comma is given. Library is, to use a cliche. Cliche means what? Often said. It is like a mantra. It is something which is often said sentence. Very often said sentence. The library is to say, use a cliche. The heart of the university. The heart of the university is the library. It is a cliche. What is that cliche? It is often repeated sentence. Library is the heart of the university. Do you agree with that? Its information resources must support research on thousands of topics and instruction in thousands more. Do you agree with that? Library is a source of information where students come there, take the books, find out the books, they do the research, and it is the main place for gathering information. All this costs money. You need a lot of money to have a lot of books, purchase books, CDs, maintain the library. You need a lot of money. Should sports activities should assume greater importance than a library? Now here the point is, should library should be given more importance, sports should be given more importance than library. And deprive it of funding. Deprive it of funding means what? You are spending 5 crores for library, take 2 crores from library and invest the money on sports. This is the topic, and now the introduction part is the answer must be no. You're starting with a good introduction saying that the answer must be no. So introduction is given. Now you have come here to the introduction, stating your confirmation, saying that no, the money shouldn't be given. Spent money for sports. The allotted money for library should be as it is, and for sports you shouldn't take money from that. So library should be given more importance.
spending money for library. Of course, now second paragraph, advocates of a well-funded sports program may argue, the persons who are in support of spending money for sports may argue that it is needed to attract contributions from alumni. Who are the alumni? The World Students Association, the World Student members, the World Students, they give the money as a donation. Alumni. They can say, okay, we can get the money from alumni. To a point, that is true. To a point, okay. A successful athletic team provides efficient publicity. Of course, Harvard University basketball team is the best. Of course, it gives a good publicity, no doubt about it, and creates an image of vitality and ability. It shows the strength and power of Harvard University or Delhi University, where the students are good in basketball or cricket or football. It shows their vitality and ability, the strength and ability. Alumni may be encouraged to contribute to a school which is notably successful in football or basketball. Okay, if a school is famous for football and basketball, the alumni members can be asked to fund the money. It must be remembered, you should remember, however, that success in sports is short-lived and unpredictable. It is short-lived and you cannot predict. A team may have a winning season. It may be a winning season. First year, 1 year they might have won. First year, second year they might have won. Third year, some other team might have win. But future success in sports cannot be guaranteed. Future success in sports cannot be guaranteed. But in education, they can maintain the standards. However much the school spent on athletics, however much humanity spent the money on athletics, sports is a game of course, hard work and luck. But here, knowledge development, there is no luck is involved. It is only the mental ability. The student should be provided with the best quality books, latest information, so they can achieve many targets. So the money spent on sports is not useful. That's what he says here. But future success in sports cannot be guaranteed. But future quality of maintaining the records, winning, getting the highest scores in university, the quality of education can be maintained. That's what he says. But not like sports, which cannot be guaranteed, which cannot be predicted. A well-stocked and now third paragraph we have coming here. A well-stocked and well-maintained library. Now you are saying the plus points of having a library. On the other hand, generates predictable and sustained benefits. So well-stocked library, you can predict students will come there and learn, gather information, and sustain benefits means what? Continuously the benefits will be coming. By ensuring a ready supply of the universal resource. Okay, all the universal resources are put in the library, so the students can have a sustained benefits. Information, we often hear that we live in an information society. So what type of society we are living in? Information society, knowledgeable society. That is another way of saying that success and prosperity are built on information. The success, financial success, your job success, everything are built on information. The more the information you gather, the more you are successful. Where do you gather the information? Of course, it is in the library. Much of that information comes from college and university libraries. So all the information comes from where? The college and university libraries. So this is what you are saying, the benefits of spending money on library. Now coming here to the conclusion, that's why investment in a university library is far more important in the long run. So investing money in the library in the long run, it's very useful than support for even the most successful athletic team. So whatever the success the athletic team gets, the amount spent is not going to have a sustained in a long run success. Emphasize library funding. That is where the payoff lies. Payoff means the profit comes. So spending money on library, you get the profit. So my dear friends, see how neatly it is given.
The first paragraph says about the topic, and he says yes, no. The answer is no. He's going against the topic. No, they should spend money only for library. And the first paragraph he says, the author says that it is not good investing money on sports, and why it is not useful for spending money on sports. And in the third paragraph he says what are the importance when we spend money on library. And in the final paragraph he comes and says, reconfirming the topic, that spending money for library payoff gives a good payoff. Able to understand? Okay, now I request yes madam, could you come forward? What's your name? My name is Darshana. Okay, which country are you planning to go? I'm planning to go for Australia. Okay, Australia. When do you plan to write your examination? Next to November. Next coming November she plans to write. So this is the topic we have given here. Agree or disagreement question, that is university should provide they allot more money for sports and games rather than spending money on library. So what is your point, and how do you say this, how do you write or speak about this topic? Yes. Good morning. In my opinion, every university spend much money for libraries rather than the sports, because we live in a information boom society, or there is a knowledge boom here. So our children must be up to date in every day, and they should be sharpen their knowledge. And while spending more money for sports now, it will only give importance for some of the students, because majority of the students are not good in sports. Only 2 or 3 students or minority of the students are good in sports. So the money spent for sports is waste for the other students. If we spend money for the library, then it gives more knowledge and information for all the students. And also, I can add that one more point. If we, so I conclude that every university spend 90% of their money for only library and a less amount for sports, because we live in a country, there is a knowledge boom is here. We know so many universities are in India, like Nalanda, Takshashila, and it also supports for sports, but they give more importance for only knowledge. Because if we get knowledge, we can success in our life. That's all. Thank you. Thank you, Ms. Dakshana. Why don't you come, sir? So, what exam are you planning to take? What's your name? So, my name is Satya. Okay. So, I agreed the library is the heart of the university. So, because we are getting many quality peoples and the research engineering peoples, so we get valuable inputs, many updated information from the library. So we get many general information, so knowledge also develop. But I am going to I am talking about the sports. The sport is, if we have the sports in the schools, completely in the physical fitness in all the students, so they may aware of the physical things for all the health. Nowadays all the mans having after 35 years they have medical problems. So if you are aware of the sports, all the people considering the health up to 40, if you before 40 years before, after 60 only all the problems are come from medical problems. But nowadays all in the many people after 30 they get many medical problems, so they are going to spend the money to doctors. So for example, so Mahendra Singh Dhoni, this is the wonderful in the cricket. So he's achieved in World Cup. So after 28 years we got the World Cup. He's the lucky man, and also he's doing the very hard work. So first of all, he is based on the Ranji. The Ranji is
he's played in football, that is goalkeeper on that time. After that, he applied the techniques in cricket, and he adopted in the cricket, and that, that idea also is used. Now he succeed in this life. So on the other side, on the disadvantages, when our national game is hockey, but we are not aware of this hockey. So many schools don't have this hockey sports in the schools. Because many schools there is no material of the hockey, and nobody knows how to play this hockey also. Only the maybe in the district or the state, maybe 1 or 2 schools playing the hockey. So many schools don't know about. They forget about our national games. So we need to concentrate about the games. Then we need to develop our national games. So I'm strongly supporting to make the fitness, to concentrate on the games, as well as library also good. So we get many quality people. We have to do both. We have to do both on equivalent levels. So I'm supporting all both. Thank you. Yes, Ms. Vishnupriya, when are you planning to write your IELTS exam? In the month of November. In the month of November. What do you think about this topic, and how do you go in for a speaking or writing class when a topic like this is given to you? Good morning, friends. My name is Vishnupriya. I am support this topic. Why? Because nowadays libraries is very important to universities. In my point of view, if you take sports, universities, nearly 2,000 of students are there. Students sports only selected 10 members. Some sports shuttle like that games only 2-3 members. But thousands of peoples are there. That thousands of peoples all are gathering only knowledge. That knowledge will be given only libraries. In that libraries, you can take one subject. In that subject, different authors wrote different books. In that different books, each author wrote different thoughts, and different ideas will come. That all ideas will be gathered in that books libraries. So nowadays all students gather only knowledge. Sports is important for only some persons. Whoever physically strong, like that person's only sports will be used. But every student and every people use only libraries. Why? Because they got knowledge, more knowledge. Nowadays knowledge is very important. So that's why in my point of view I agree this topic. Thank you. Giving here is a good improvement on the side of Vishnupriya. And Berkeley in the IELTS and TOEFL. நண்பர்களே, இந்த ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸுக்கு வந்திருக்கிறோம். இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் அதனுடைய ட்ரீம் டெக் வீடியோ நம்பர் 3. இதில் அக்ரியா டிஸ்அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்ற ஐஎல்ஸ் அண்ட் டோஃபெல்லிய எழுத்து பயிற்சி வருகிறது, பேச்சு பயிற்சியும் வருகிறது. ஸோ இந்த பேச்சு பயிற்சிக்கும் எழுத்து பயிற்சிக்கும் நாம் கொடுக்கக்கூடிய கட்டுரை, யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகங்கள் தங்களிடம் இருக்கக்கூடிய நிதியை சரிக்கு சமமாக கல்விக்கு எப்படி செலவழிக்கிறார்களோ நூலகங்களுக்கு, அதை போன்று விளையாட்டுத்துறைக்கும் செலவு செய்ய வேண்டுமா, ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்கிற தலைப்பு. இது என்ன கொடுத்துருக்கு? லைப்ரரி இஸ் டு யூஸ் எ கிளிஷே என்றால் என்ன? மறுபடியும் சொல்லக்கூடிய விஷயம்தான் கிளிஷே. த ஹார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி, ஒரு இதய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய இதயமே நூலகம்தான். இட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ரிசோர்ஸ் மஸ்ட் சப்போர்ட் ரிசர்ச் ஆன் thousands of topic and instructions in thousands more. அது சொல்லக்கூடிய அந்த நூலகத்தில் இருக்கக்கூடிய புஸ்தகங்கள் பல ஆராய்ச்சிகளுக்கு உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. all this cost money. இதை அனைத்திற்கும் பணம் தேவைப்படுகிறது. should sports activities assume greater importance than a library? அப்ப நூலகத்தை விட இந்த விளையாட்டு துறைக்கு நாம் அதிக பணம் செலவழிக்க வேண்டுமா? அண்ட் டிப்ரைவ் இட் ஆஃப் ஃபண்டிங் என்றால் நூலகத்துக்கு செலவு செய்யக்கூடிய தொகையை குறைத்து விட வேண்டுமா? த ஆன்சர் மஸ்ட் பி நோ. இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும். பாருங்க, முதல் பேராகிராஃப் எவ்வளவு அருமையாக. நூலகத்திற்கு கொடுக்க வேண்டுமா அதிக பணம், அல்லது
விளையாட்டுத்துறை கொடுக்க வேண்டுமா, விளையாட்டுத்துறைக்கு அதிகம் கொடுக்கலாமா, நூலகத்திற்கு செலவழிக்கக்கூடிய தொகையை குறைக்கலாமா? இந்த ஒட்டுமொத்தமான அறிமுகம் இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த 5 வார்த்தைகளிலே வருகிறது. த ஆன்சர் மஸ்ட் பி நோ, விடை என்பதே இல்லை என்று வருகிறது. அடுத்த பேராகிராஃப், அஃப்கோர்ஸ், உண்மையிலே. அட்வொகேட்ஸ் என்றால் என்ன? எதை ஆதரிக்கிறார்கள்? வெல் ஃபண்டட் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம், விளையாட்டுத்துறைக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எதை சொல்லுவார்கள்? It is needed to attract contribution from alumni. alumni என்றால் என்ன? பழைய மாணவர்களுடைய அந்த கூட்டமைப்பு, அவர்கள் மூலமாக பணம் பெறலாம் என்று சொல்கிறார்கள். To a point, that is true. ஒரு விஷயத்தில் அது உண்மைதான். A successful athletic team provides effective publicity. ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டீம் என்றால் ஒரு பிரபலம் கிடைக்கும் அந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு, உண்மைதான். And creates an image of vitality and ability. ஒரு வலிமையை கொடுக்கிறது. சென்னை பல்கலைக்கழகம் ஸ்போர்ட்ஸில், ஜிம்மில் அல்லது ரன்னிங்கில் அல்லது ஃபுட்பாலில், கிரிக்கெட்டில் சிறப்பாக இருக்கிறது என்றால் அந்த சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய திறமைகளை காண்பிக்கிறது. alumni may be encouraged to contribute to a school which is notably successful in football, basketball. கால்பந்து, பாஸ்கெட்பால், கூடைப்பந்தில் சிறந்ததாக விளங்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடத்திற்கு இந்த பழைய மாணவர்களுடைய செயற்கை பணம் கொடுக்கலாம். It must be remembered, however, that success in sports is short-lived. விளையாட்டுத்துறையிலே வெற்றி என்பது நிலைத்ததல்ல, நிரந்தரம் அல்ல, குறுகிய கால வெற்றிதான். அண்ட் அன்பிரடிக்டபிள். a team may have a winning season. ஒரு 2-3 வருஷம் ஜெயிக்கலாம், ஆனால் 4வது 5வது வருஷம் விளையாட்டு உறுப்பினர்கள் இல்லை என்றால் தோல்வி அடைந்து விடுவார்கள். பட் ஃபியூச்சர் சக்சஸ் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் cannot be guaranteed. எதிர்காலத்திலே விளையாட்டு துறையிலே போட்டிகளிலே ஜெயிப்பார்கள் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியாது. however much the school spent on athletics, விளையாட்டு துறையிலே எவ்வளவுதான் பள்ளிக்கூடமோ பல்கலைக்கழகமோ செலவு செய்தாலும் வெற்றி உறுதியாக கிடைக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. அடுத்த பேராகிராஃப், இந்த பேராகிராஃபில் 2வது பேராகிராஃபில் என்ன கொடுத்திருக்கிறோம்? விளையாட்டு துறையிலே பணம் செலவழிப்பதே உபயோகமற்றது என்று சொல்கிறோம். 3வது பேராகிராஃபில் என்ன கொடுக்கிறது? லைப்ரரி, நூலகத்திற்கு செலவு செய்வதனாலே கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன? a well stocked and well maintained library, நன்றாக பராமரிக்கக்கூடிய, நன்றாக செலவு செய்யப்பட்ட ஒரு நூலகம். on the other hand, மற்றொரு வகையிலே பார்க்கும் பொழுது generates predictable and sustained benefits. நம்பலாம், உறுதியாக. sustained என்றால் என்ன? நீண்ட காலத்திலே பலன்கள் கிடைக்கும். ஐஏஎஸ் எழுத வேண்டியவர்கள், ஐபிஎஸ் எழுத வேண்டியவர்கள், பிஹெச்டி படிக்க வேண்டியவர்கள், எம்ஃபில் படிக்க வேண்டியவர்கள், பல ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை எழுதக்கூடியவர்களுக்கு நூலகம் சிறந்ததாக விளங்குகிறது. by ensuring a ready supply of the universal resource, உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய தகவல்களை அனைத்தும் இந்த நூலகம் பெற்று அது மற்ற மாணவர்கள் அதை பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள். இன்ஃபர்மேஷன், we often hear that we live in an information society. இது என்ன மாதிரி சமூகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? தகவல் பரிமாற்ற உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். That is another way of saying that success and prosperity are built on information. தகவல்களை எவ்வளவு தூரம் அறிந்து தெரிந்து கொள்கிறாயோ அதுதான் உன்னுடைய வெற்றியை தோல்வியை நிர்ணயிக்கிறது. Much of that information comes from college and university libraries. இந்த தகவல்கள், இந்த அறிவு எங்கிருந்து வருகிறது? நூலகத்திலிருந்து தான் வருகிறது. ஆக 2வது பேராகிராஃப், நூலகத்தில் செலவழிக்கக்கூடிய பணம் விளையாட்டுத்துறைக்கு செலவழிப்பதை விட நூலகத்தில் செலவழித்தால் என்னென்ன பயன்கள் வரும் என்பதை இந்த 3வது பேராகிராஃபில் பார்க்கிறோம். 4வது பேராகிராஃபில் இறுதியாக that is why, ஆகையால் தான் investment in a university library is far more important. ஆகையால் தான் பல்கலைக்கழகத்திலே பணம் செலவழிப்பது நூலகத்திற்கு மிக முக்கியம். இந்த லாங் ரன், நீண்ட காலத்திற்கு. then support for even the most successful athletic team, மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்த கிரிக்கெட் டீமாக இருந்தாலும் ஃபுட்பால் டீமாக இருந்தாலும் நூலகத்திற்கு செலவு செய்வது மிக முக்கியம். எம்பசைஸ் லைப்ரரி ஃபண்டிங், வலியுறுத்த வேண்டும் நூலகத்திற்கு அதிக பணம் செலவழிக்க வேண்டும் என்று. தட் இஸ் வேர் த பே ஆஃப் லைஃப். பே ஆஃப் என்றால் என்ன? லாபம். அதன் மூலமாகத்தான் மக்கள் பலன் அடைவார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரை உங்களுடைய IELTS இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம்னுடைய அந்த பேச்சு சோதனையின் பொழுது ரைட்டிங் டாஸ்க், எழுத்து டாஸ்க் 2 ரைட்டிங் டாஸ்க்ல இது வருகிறது. எப்படி அழகாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பார்த்து இதை போன்ற கட்டுரைகளை எழுதி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில். தேங்க்யூ வெரி மச்.